موفق باشی. سفر خوبی داشته باشی. امیدوارم حالت زودتر بهتر شه. تولدت مبارک. Today we're gonna learn some important or popular Persian wishes. موفق باشی. It means good luck. تولدت مبارک. Happy birthday to you. سال نو مبارک. Happy New Year. عروسیت مبارک. عروسی امشب شب عروسیه مبارک و مبارک. عروسیت مبارک is singular. It means you are just talking to one person. But if you'd like to wish the couple, I mean the man and the woman, a happy wedding or marriage, you should use the plural form. عروسیتون مبارک. ازدواجتون مبارک. قدم نورسیده مبارک. سالگرد ازدواجتون مبارک. Happy anniversary. تبریک میگم or بهت تبریک میگم means congratulations. نوش جان means enjoy your meal. به سلامتی. We use به سلامتی when we are drinking something. Cheers. به سلامتی. عافیت باشه means bless you when somebody sneezes or when somebody comes out of bathroom after having a shower. سفر خوبی داشته باشی. Have a nice trip. روز خوبی داشته باشی. Have a nice day. آخر هفته خوبی داشته باشی. Have a nice weekend. امیدوارم حالت زودتر بهتر شه. امیدوارم زودتر خوب شی. Get well soon. Or I hope you make a speedy recovery. Those were some simple and popular wishes in Persian. Have a nice day. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.